Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? Nice and spicy. I must leave no stone unturned. Boba, get them! Nice and spicy. Let's spark things up a little. Boba, get them!
Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. When you're high up, everyone can hear your voice. Ладно, пойдем немножко поивентим. Да-да, нет. Сейчас попробуем первую часть хотя бы выполнить. Посмотрим, что там. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. Could it be true? What I've heard. 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 Так, ладно. Пойдем быстренько на кухню. Посмотрим, чего там. Где, кстати, кухня? Так, давай, ладно, готовить. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Oh, Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a cinch. Спустя один день. Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. And table 3 was... Table 3 was... chilies, but... hold the chilies? Оснись, Пайман. Was Paimon just sleep floating? Ты давно уже что-то странное бубнишь под нос. We didn't even get a break in the middle. Paimon
Paimon brain has turned to mush. Is it always this busy here? No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, today would have been even more challenging. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. It's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific. So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any issues. What's really tricky is when guests give you free rein to do anything you want. Excuse me. Are you still open by any chance? Huh? Paimon knows that voice. Let's go check it out! What should we do? It doesn't look like anyone's here. If only we'd gotten here a bit sooner. It's all right. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. Лени. Благодаря своему зрелищной фантасмагории, благодаря своему непревзойденному таланту, этот выдающийся фокусник создал поистине удивительное магическое шоу, которое приковало внимание всех фонтейнцев. Он обычно весел, на лице играет уверенная улыбка. Независимо от того, с кем он разговаривает, он держится уверенно и спокойно. В канву разговоров вплетает магические трюки, приводя в восторг всех, с кем имеет дело. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. Ленит. Изящество среди теней. Сестра-близнец Лени, тихая и кроткая девушка, известная всему Фонтейну как помощница великого мага-иллюзиониста Лини. На сцене она сосредоточена и внимательна, а вне сцены застенчива, сдержана и редко проявляет какие-либо эмоции. Она использует режим ожидания как предлог, чтобы избегать лишних социальных контактов. Linny, Lynette, Fremine, it is you! Paimon? So, is the Traveler here? Всем привет. Traveler Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing! We're just lending a helping hand at the inn. Вы описали друзьям ситуацию. Anyway, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us. Father sent you on another mission? No, quite the opposite actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. It's not every day we get this kind of opportunity. Linny thought it might be fun to spend some time in Liyue, especially since it's lantern rite season. Что ты имеешь в виду подчерпать вдохновение? We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name.
Sounds bland, but it's drowning in hot chilies. Oh, you mean blackback perch soup? You're right. The name doesn't give much away. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. У Линет громко заурчало в животе. What? Aren't you guys hungry too? Yes, a little. Yes, I'm ready to eat. Traveler, I'm afraid we'll have to send you back to the kitchen now. Что желаете заказать? Good question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be pretty familiar with our tastes. Пойду посоветуюсь кое с кем на кухне. One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. Fontaine, huh? No wonder they can't handle too much spice. Still, if we make the food too bland, they might as well be eating back home. Что посоветуешь приготовить? There's this crab and shrimp stir-fry I know that could work. It's quite heavily seasoned, but it's a lot milder than it looks. It has a light but really satisfying flavor. Ooh, that sounds perfect! What's it called? Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold, and the shrimp meat like chunks of jade. Боюсь, одного названия недостаточно. Here's the recipe. When you're ready, go ahead and give it a try. В каждом испытании игрового процесса «Друг, издалека» необходимо постоянно нарезать, смешивать, готовить, чтобы сделать блюдо, которое хотят гости. На этапе нарезки указатель начнет перемещаться между крайними точками шкалы. Когда он переместится в соответствующую область, нажмите кнопку, чтобы зафиксировать однократный успех. Начав смешивание, удерживайте кнопку, чтобы указатель перемещался по кругу. Когда указатель будет направлен на указанную область, отпустите кнопку, чтобы зафиксировать однократный успех. Когда вы приступаете к готовке, указатель начнет перемещаться между крайними точками шкалы. Когда он переместится в соответствующую область, нажмите кнопку, чтобы зафиксировать однократный успех. Готовое блюдо можно украсить. Это можно сделать, выбрав посуду, украшения и дополнения. В каждой из категорий доступно несколько вариантов на выбор. Ой, ладно, погнали. Сейчас мы приготовим. Богатство и роскошь. Так, описание блюда. Ароматное блюдо из зачищенных креветок и крабовой икры, обжаренных с солью и львиным зевом. Другое название блюда — золотая икра и нефритовые креветки. Оно придется по вкусу тем, кто любит легкие блюда без обилия приправ и хочет ощутить собственный вкус морепродуктов. Однажды это блюдо получило такую оценку. Сочетание креветок с крабом делает блюдо невероятно вкусным и насыщенным. Нежное мясо креветок в сочетании с рассыпчатой и одновременно клейкой крабовой икрой создает волшебный аромат, непревзойденный вкус. Икринки сверкают золотом, а креветки переливаются нефритом, придавая столу богатство и роскошь. Сейчас мы тут. Так, шаг 1. Нарезка. Нарежьте львиный зев и очищенные креветки. Выберите подходящий момент, нажмите кнопку, чтобы нарезать. Нарезали, да? Ой, пробел. Подождите, не то. Нарезали мы или что? Испытание провалено. Не понял. А, вон как. Блин, сразу. Так, нарезки.
Прикольно придумали. О, нарезано. Измельченный льняной зев есть, все есть. Слушай, обалденно сделали вообще. Так, шаг второй. Смешивание. Возьмите яйца с мукой и обмажьте креветки. Нажмите и удержите кнопку, а затем выберите подходящий момент, пустите ее, чтобы смешать. Так. Смешано. Креветки. Панировки есть. Шаг третий. Готовка. Добавьте ингредиенты и приготовьте блюдо «Богатство и роскошь». Выберите подходящий момент, нажмите кнопку, чтобы приготовить. Приготовлено. Богатство и роскошь. Так, посуда. Посуда. Сменить украшение. Так, посуда, тарелка. Не, вот это вот нормальная муть. Так, украшение. Нет. Вот это вот, наверное, да. Так, дополнение. Чайничек не надо. О. Закончить сервировку. Испытание выполнено. Богатство и роскошь. Sorry for the wait. This dish is called the Palace Jewels. Enjoy. Ah, yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Но все же первыми угощения должны попробовать гости. Oh, right, of course. You're still our customers. Why aren't you eating? The sauce looks a little overpowering. According to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go first. Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Here goes. What is it? Do you need some water? No, it's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. All right. What is that? Crab roe? Yep, you have quite the palate, Lynette. No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name, the Palace Jewels. So that's where the name comes from. Huh. I suppose it's quite fitting then. Was Paimon always this well-spoken? Она просто вызовет. Пайман не перестает учиться. This dish must be right up your alley, Lynette. Huh? It's half gone already? When did that happen? Пока ты болтала о том о сём. I heard that in Liyue, the biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Thank you ever so much. Wait, don't fight over it! Hey, leave some for Paimon!
Вот так вот. Вот так вот. А, говорите. Kitty, kitty, kitty. I think I'm finally getting the hang of chopsticks. Тренируешься, Фрамине? Yeah. Well, Linny and Lynette picked it up in no time, but they're naturally dexterous. Unlike me, it's taken me a lot longer, but I'm slowly getting there. Oh, speaking of chopsticks, in one of the shows we've seen here, someone performed a conjuring trick using a bowl and chopsticks. So, if I want to be a good magician's assistant, I need to keep practicing. Lynette's not usually so forthcoming about what she likes. But this time, well, she's expressed it in more ways than one. I guess you've rubbed off on her too. Or maybe your cooking is simply too delicious to resist. The next time our paths cross in Fontaine, you'll have to fire up your cooking skills for my other siblings as well. How does that sound, oh great master chef? Как скажешь, о великий иллюзионист. Oh yeah? Well then, I'll have to clear my schedule. Так, Линет. А где у нас Линет? Куда-то свинтила Линет. А, вот она. Calorie surplus detected. Digestion mode engaged. Я никогда не видел, чтобы ты так много ела. Yeah. Well, Lenny and I are usually careful about what we eat because we have to stay in performance shape. That, plus it's generally bad manners to overindulge at the dinner table. But once in a while, it's nice to treat yourself in the company of family. Besides, if I'd waited until my brothers were finished trying to outpolite each other, the food would have gone cold. Так, ладно, что нам повар скажет? So your friends like the dish, huh? Well done. Not bad at all for your first day on the job. There'll be more to come, so keep it up. Дайте мне мой нефрит. Вернее, этот. Мои примагемы. А это через 5 часов. Через 2 дня, через 4 дня. Так, что у нас там с этим ивентом-то? Не пускают нас, да? Так, грозовое правосудие-то ладно. Подождите. Я не понимаю, как тут время мерить. С 8 до 12. Стой, тут ведь время вроде местное есть, да? Или нет? Ой. Тихо, тихо. Вот. Долина звездопадов. Прогресс исследований. Масштаб. Безмятежности. Так, подождите. Сейчас смотри-ка есть. Так, подождите, тут же что-то типа времени найти соперника, но только подземелье. Тут временная шкала-то вроде должна была быть. Ладно. Завтра с утра попробуем.
С назначенного времени через 2 дня. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? Why not keep me company for a while? Ага, There'll be plenty of time for work 24 later. минуты. Меню пойман. Вот время. Текущее время 22:00. С 8 до 12, да? It's time to carry out the plan! Мгм. Let's go find Gaming! Hope everything goes well. Так, ладно, пойдем начнем этот квест. Или в принципе, а чё, он, наверное, не пропадет уже никуда. Не надеюсь. Так что ладно. Пойдем встретимся с камином, где он там. Блин. Надо было сразу промотать и все. Ладно, уже ничего сейчас делать не буду, фиг с ним. Я думаю, завтра он никуда там не исчезнет он. Ачивку нам, кстати, не дали. Нет, не дали. Ладно.